Hello guys, welcome to this video. So in the video I have added the email field. Okay, so initially email decide but we can go with the requirement. Okay, requirement update okay, so we have email field here. Email field add the thing is we have to add validation and insert the email field to the database. Also we have to check user enters the valid email ID. இது மூணு செக் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே, அது எப்படின்னு பார்ப்போம். So I've created a variable for email. Okay, and in the document already la pathina have assigned that DOM element to that variable, right? So பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is இந்த validation work ஆகுது. நான் எப்படின்னு காட்டுறேன். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா I have stored that variable. ஓகே, அண்ட் இங்கே பாருங்கள் blur function எப்போ ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னா whenever you click on some field, okay, and take your focus out of the field. இப்போ பாருங்கள் the focus is in email field. When I click outside of that field, when I take focus outside of the field and click somewhere, the blur function work agum. It is validating. So in the blur function la na ipo enna pannirken appadina I have a pattern here, Regex pattern. So Regex pattern for email pottingna you will get this. So I don't want to waste time on explaining this. Okay, ஸோ இது என்னென்னலாம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து வேலிட் இமெயிலான்னு செக் பண்ணோம். எப்படி அப்படின்னா if the text contains at symbol, okay, and dot symbol, இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ அந்த பேட்டர்ன் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா what we are doing, we are binding some data to the alert. Okay, please enter a valid email address. அப்புறம் இமெயில் வந்து ஒரு பார்டர் அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு ஒரு பார்டர் அப்ளை பண்ணுறோம், ரெட் பார்டர். ஓகே, அலர்ட் வந்து நம்ம ஷோ பண்ணுறோம். அப்படி இமெயிலோட வேல்யூ வந்து இந்த ஃபில்டர் பாஸ் ஆச்சு, கேஸ் வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா we are hiding that alert and also we are removing the border. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I typed only test and see, இப்போ பாருங்கள் it is showing this alert with this text. Okay, and we have a CSS border around that email field. நான் கரெக்டான கேஸ் பண்ணுறேன் g.com. ஓகே, ஸோ இது டொமைன்லாம் செக் பண்ணாது, ஜிமெயிலா யாஹோலாம் செக் பண்ணாது, பட் த ரைட் பேட்டர்னாக மட்டும்தான் செக் பண்ணும். Now when I click outside, the validation is gone, right? So when the validation fails, I want to return false. Okay, because the execution should not move outside this, and the validation is fine. I want to return. Okay, so idu mudichachu. Validation is working at w.com something. Okay, but the pattern la irundha kandipa work agum. Now I am going to do a I'm going to check validation now. Okay, so check validation function porom. I'm going to copy, right, email dot val dot trim dot length equal to 0 irundhudu appadina I'm going to apply border email dot css. so same thing தான் பண்ண போறோம், and it is going to be, I'll copy this and paste it here. Okay, now I'll copy this code, else part la idu போட்டுடலாம். sorry, so inge in the border remove பண்ணிடுறோம், right? And finally we are going to validate the email.
ஸோ இந்த கோடை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ instead of address I'm going to change email and everything is going to work. Okay, so validation பண்ணியாச்சு. Then whenever we insert data we are going to insert it to the database. Okay, so இங்க வந்து we have a email email.val. அவ்வளவுதான். It's not a big change. And also we are going to remove data from the text box. Okay, so all changes are done. So எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க. Once we are done with our functionality, இன்னும் நம்ம சேஞ்ச் ரெக்வெஸ்ட்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். See, everything is done now. Okay, so okay, yeah, everything is fine. I think this should come here, okay, as well as here. Yeah, so when I type something and go, okay, it is going to show some error. I'll refresh this page and I click on submit, email work agum. Okay, so type something again, please enter a valid email, message.com, validation removed. Okay, so everything is fine. So email வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. Now we enter some data. Okay, so ஒரு data enter பண்ணி பார்ப்போம். Uranus and date of visit is going to be 10. Going to meet is Kadir and contact number 943. Okay, address is Lingambakam, Chennai. Okay, purpose of visit is going to be to discuss the construction. Okay, now when I click on submit, let's see. So validation is fine, but I'm looking insert on and varala. So let's see what happened. So we got a error. Error na, I think the backend is not running. Oh, sorry guys. So now the validation is fine. I'm going to click on submit. Let's see whether it is inserting data. So yeah, your response is here. You will receive a message about the booking details shortly. So now when I go to the database, okay, go to MongoDB. Sign in. Let's see, browse collections. Yeah. Okay, so email data, we got the email data also, right? Okay, so I think email add பண்ணியாச்சு. Now the last thing is sending email to the users. Okay, so once this insert is completed, okay, so what we are going to do is we are going to send email to the user, and then what we are going to show this alert. So இங்க வந்து இப்போ என்ன வரும்னா send email functionality வரும், right? So we will see that in next video. Thank you guys.